ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੋਲੀਹਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਬੋਰੋ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਪੈਰਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੀਹਲ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੋਲੀਹਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਬੋਰੋ ਕਾਉਂਸਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤਕ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, MBE ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੋਲੀਹਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਬੋਰੋ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਏ ਹਾਂ ਸੋਲੀਹਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਬੋਰੋ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦੂਲ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਗਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now we have Ian Courts with us, and he will introduce himself first. Ian, welcome to Sikh channel. Tell us about yourself first.
I'm delighted to do that. In courts, I was a councillor of Solihull for 23 years. I was mayor in 2010 myself, and I was leader of the council until a year ago. I was leader for about 6 years, and deputy leader for about 10 or 11. So I'm a veteran of Solihull Council in many different times and poses. Yeah, all-rounder, I can say. Yeah. So what is Mr. Councillor Marwa been like to work with as a councillor or as a colleague? Well, obviously, I appointed him to some of the jobs that he has done, like the licensing committee. But what's always impressed me about Sardul is his real belief in people. Wow. Now, that goes deep and it goes long. Now, as an example of that, I mean, we all know that he was a passionate advocate for equalities, which we all believe in. And isn't it wonderful now what a diverse council we have in Solihull? That's the first thing. But he's also a man of judgment. Wow. You need to be to run some of those committees, and it's a long experience that he has given, and judgment in serious cases, because at the end of the day, we are here to serve the people. Now that's why he's going to be a great mayor. Well, he's been Justice of Peace for a long time. He's been yes, but he will be a great mayor because the mayoralty is all about people. It's about meeting people. It's about those wonderful communities that we have in Solihull. There are charities, there are local communities that do great work. And, in the end, the mayor has a key role of being the council's link person with those community groups, and he'll be great at that. And in your experience, what sort of impact on the residents of Solihull over the past years or few years? Well, I think his judgment has been very helpful to all the cases he's been involved in. For me, as a former leader of the council, he was a great support. Actually, a very wise council too. Right. I mean, we don't always agree, but you can't, can you? But he's been a great person to be part of my team, because I'll tell you, he made the point in his speech just now that public service is not all about one person. It involves teamwork. Exactly. And he's been a great team player. He was a great team player with me when I was leader for 6 years. 6 years. He wasn't a part of the group all that time, but he slipped into it so easily. Very nice. What we like to say to our viewers who are watching you all over the world, our Sikh community, about Mr. Marwa? Well, this is a groundbreaking moment, isn't it? This is a really groundbreaking moment for the Sikh community, but also for Solihull. We are an increasingly diverse community in Solihull, which we celebrate. We celebrate our tolerance. We celebrate our diversity of skills, talents, religions and faiths. And, what Sardul's appointment it makes is just going to add to that enormously. But I have one last thing that I need to say, and I will not forgive you or me if I don't say it. Wow. I mentioned teamwork. Yeah. Now, there's a second person in the team who is Susan. Wow. Now, when I was mayor, my wife, Sheila, and myself, we did it as a team. And that's what Sardul will be able to do, because I know Susan so well. She'll be great at it as well. My, great hope is for that. Yeah, she's been a great, marvelous sport for your team as well. Yes. And Ian Courts, thank you ever so much It's talking a to pleasure. Sikh Channel. It's a pleasure. Thank you very much. Now we have Councillor Karen Grinzel, and she's the leader of the Council of Solihull, and we'd like to talk to her about today's event. What's your feelings about today's? Oh, we've had a great time, because today is our annual council meeting, and we've just nominated and declared Councillor Sardul Singh Marwa as our mayor for the next municipal year, 2026-27. So I'm sure Sardul will have a wonderful year, and it was a great privilege to me to be able to nominate him. How do you describe his contribution to the community over the past years?
Sardul is absolutely embedded in the community. He's a very generous, community-spirited man, and we're really looking forward to having him as our mayor, as he's the first citizen of the borough. And he will go out and he will be meeting businesses, volunteers, community groups, all sorts of different organisations, and spreading the word of the mayoralty, and also basically seeing what wonderful work goes on across the borough. So what does it mean for Solihull to elect his first Sikh mayor? I think it's a huge honour for Solihull to have the first Sikh mayor. We're a diverse community, and we're absolutely. It's absolutely wonderful that Sardul agreed to do it, because not everybody does take on that mayoral role. It's a big responsibility, so we're really pleased and privileged that he's agreed to do it. Very nice. So what message does this send to Solihull and the community cohesion? Oh, it's a big, strong message, actually, for community cohesion. We're in an inclusive borough. People are really welcome here. Fair and honest borough and hardworking, and you can see from Sardul's resume all his hard work, many years, in the justice system, doing great stuff for young people, getting them into employment. So we hope that he sort of spreads that word too. He served in the community for a long time. What sort of qualities can make him or suit him as a mayor of Solihull? I think Sardul is just such a lovely man, and he's so approachable. I think once people get to meet him, feel his warmth and his sense of humour, I say he's just a great man, and he will do the role really, really well, and we're just looking forward to seeing what he does with his year. How important representation and diversity in civic leadership today? Oh, absolutely. We've got to be representative of our communities, and that's what it's about. You will see an increasingly more diverse chamber as probably time goes on. And what do you think residents admire most about Councillor Marwa? As I say, he's just really, really approachable. He's so hardworking. If you're ever out, we do obviously a lot of campaigning, and Sardul can walk the legs off anybody. You'll talk to Josh in a minute, and I'm sure he'll tell you just how hardworking he is, those two competing against each other. And a last message to our Sikh community who are watching you all over the world, what would you like to say? Just say we're really pleased and very happy to have Sardul Singh Marwa. We just call him Sardul. So we're just so pleased to have Sardul as our mayor of Solihull. Karen Grinzel, thank you ever so much. Thank you very much, Thank dear. you. Thank you. Okay, now we have Councillor Eddie with us. Eddie, first of all, about today's appointment, what's your personal feelings about Sardul Marwa? I think it's an absolutely great honour. It's great to have Sardul as our new mayor now. I can call him Mr. Mayor, and thoroughly deserved. He's served well as a good councillor for Solihull, and the mayor is the first citizen of Solihull, so it's somebody that we all look up to, and it's a fantastic honour for Sardul. So, what sort of a mayor he would be for Solihull? We hope he's going to be a good mayor, because obviously this is his first. He hasn't even done 1 hour yet. So we hope he's going to be a good mayor. But part of that is also us as councillors, as group leaders. I'm the Liberal Democrat group leader, giving him that support as well, because, it's a two-way thing, is that we give him the support to be mayor, and we encourage him when he's going around representing us all over the world, representing the people of Solihull, and putting forward a very good example of how we behave and how we live together in Solihull. Any personal story or experience his hard work? I think probably the most personal story really is that we used to compete together in my ward. Wow. When he stood against me. So I'm actually quite glad he's gone somewhere else. He's standing in a different ward. Wow. We used to meet on the street and we'd have a
chat and we'd have a laugh. And, that was his first year. So, he's gone to a different ward now. So he's making my life a lot easier. So I'm happy. Thank you, Councillor Reddy. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Now we have Councillor Josh O'Neill with us, and we'd like to ask him a few questions. And he's been a good sport for Mr. Marwa, as he mentioned to me many times. And what is your personal feelings on today's event? He's a great friend of mine, has been for a number of years now. So it was lovely to witness him get elevated to the office of mayoralty for the borough for this municipal year. As you might not have picked up observing the meeting, but he had the support cross-party of the whole chamber. There's 4 political groups represented on the council now, and they all backed and supported him tonight because they recognise and acknowledge that he's going to do a fantastic job. And personal question, what do you like most about Mr. Marwa? His down-to-earthness, he's approachable. As I said when I seconded him, he's good-humoured, he's kind, compassionate, he's funny. The residents, when he's out and about in the community, love him. That shows that he just recently got re-elected, and he's going to carry on doing all the good work he's done for years already. Very nice. Because we as a community know him for a long time. He's been in politics since early 80s. And what the next year, the next mayorship year is going to bring for him? He's going to have possibly a tricky year than some other mayors have had before, because we're no longer in majority on the council. So he might be trying to adjudicate some contentious votes coming up potentially in the future, but I'm sure he'll do a great job. I'm sure he will try his best. Josh and I, thank you ever so much. Thank you very much. Thank you. We have Councillor Sally Tomlinson with us, and we will ask her personal experience working with Sardul Marwa. Okay, personal experience when I was first a new councillor, which was in 2024, Sardul was one of the first people that came up, offered me help and advice, showed me the ropes, and stood by me, and just, that little voice in your ear that you need when you're new, and you just say, turn left, turn right, do this, do that. So absolutely brilliant, so inclusive, so helpful, so one of the kindest councillors on the council. So absolutely delighted. So what does it mean for Solihull to elect their first Sikh mayor? Well, I think it's huge. I grew up in Solihull. So we moved here, I think I was 7 years old. So I went all the way through the school system here. And I can remember thinking what a great inclusionary place it was. So then when I came on the council, I was kind of like, okay, so this is great, but... Yep. And so for me, that but has been answered to a certain extent today, because when I was young, when you saw faces that were different from your own, they were Sikh faces in the early 1970s. That's who was the minority community in Birmingham and Solihull. It was a really, really strong community, and we lived amongst them. I went to school with them. And so it's hugely important to see that represented today. So from your experience, what kind of mayor he will be? I think he'll be kind of a bit more no-nonsense than some people might think, because he has been on the receiving end of no-nonsense over the years, as he has said, I'm sure, many times. Yeah. And I think he appreciates efficiency and he appreciates clarity. And I think that's what he will bring. Thank you very much, Sally. You're more than welcome. Thank you ever so much. Thank you. Take care. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸੋਲੀਹਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੋਲ ਸੂਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੀਹਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਇਆ। ਪੋਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਇਵੈਂਟ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੋਲੀਹੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪੱਗ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਯੈਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਲੀਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦੂਲ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸੋਲੀਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫॉर ਅਸ to become member of the Conservative Party and secondly join the council with the amount of expert he has. It would be a great benefit for all of us. Definitely. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਟਰਸਟੀ ਬਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਲੀਹਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਉਣ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। And I would really emphasize the point to all the viewers, please come forward. Just don't sit at home complaining. Exactly. Get out, support whatever party you want, but just get out and then show that we need representation locally and national. ਜਿਵੇਂ ਪੋਲ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ 1982 ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਹਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡ੍ਰੀਮ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲੀਹਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਲਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਜੈਸਟ। ਹਾਂ ਪੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MBE ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵੀਵ ਗੋਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਗੋ ਔਨ ਦ ਬੈਂਡਵੈਗਨ। Stick to the parties that have always represented this country and excel in that. ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ just because they're more, they're saying, okay, one society of the Asian community is not good enough, but we would like you though. Exactly. They are going to come and bite you in the back. Exactly. So I would really emphasize to everyone, look, just trust the movement, trust the political parties that have always done well and are coming back, and then take things forward. ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਟਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ that in that community that's a negative or a positive and we can learn from that. So it's going to be, I'm really looking for an exciting year going forward. ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ এনवायरमेंट ਹੈ ਇਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਪੁੱਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੋਲ ਸੂਰਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਲੀਹੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੀਹੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰੇਲ ਬਲੇਜ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਯਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੀਹੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ। ਵਾਓ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। JP ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। MBE ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਲੀਹੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਬਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲ ਸੂਰਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਲੀਫਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੋਲ ਸੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ। ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਰੋਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Jaspal ji, you've been working with our Sikh community for a long, long time. First of all, your today's feelings about today's event. I'm very humble today. Actually, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਸਰਦੂਲ ਹੁਣੇ will actually be given the mayor title in Solihull, we were very proud. ਮੈਂ Solihull ਦਾ resident 32 years ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, I was overwhelmed with feeling, but more ਦਿਲ ਨਾਲ ਰੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, because what they've done and what they've achieved for us. There's no doubt about that. Their dedication, their sacrifice is paramount. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ? I think ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਇਨ ਸਕੂਲਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾ ਆ ਕਰਕੇ ਯੂ ਗੈਟ ਅਨਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਫॉर ਇਟ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ person with a turban 1984 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿਦ ਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ। ਫਿਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਂਡਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ ਦੈਟ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ, ਦਸਤਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਮਾਰਵਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ देयर ਫੈਮਿਲੀ। ਆਈ ਐਮ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਈ ਕੈਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਦੂਲ ਮਾਰਵੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਥਰੂ ਥਿਕ ਐਂਡ ਥਿਨ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਅਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, 38 years ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਥਰੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਜਰਡ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ ਥਰੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗਟਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਘਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੇ ਗੋਟ ਟੂ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ। ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਨ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਯੋਰ ਨੇਮ,
on your shirt only important are. The important is the team name at the front, not the individual name at the back. आज family ਦਾ team work ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, that's what they've achieved today. ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? I think ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, you have to have confidence in yourself. ਉਹ confidence ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਕਰਕੇ if ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ believe ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਸੋਲੀਹਲ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਸੋਲੀਹਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਿਮ ਬੀਇੰਗ ਔਰੇਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਫੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਅਚੀਵਡ ਅਲੋਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਪ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਚੀਵ ਟੁਡੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਭਾਜੀ there's a really big thing, the greatest glory is not rising, it's rising when you've fallen. Very nice. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ what uncle Jesus achieved today. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, you had a good support to Mr. ਮਾਰਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I move that Councillor Sardul Marwa, MBE, JP, be Mayor of Metropolitan Borough of Solihull for the year 26-27. Okay. I'd now like to speak in support of Councillor Marwa, if Madam Mayor will allow. Okay, so everyone, Madam Mayor, fellow councillors, our distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure this evening to propose Councillor Sardul Singh Marwa for the office of Mayor of Solihull for the coming municipal year. Councillor Marwa's life story is one of dedication, resilience, service and commitment to the community. Born in Punjab in India, he demonstrated from an early age a deep passion for education and learning. Following his move to England with his family in 1960, he embraced the opportunities of his new home while never losing sight of the values of hard work, family and public service. After completing his studies in electrical engineering, education and computer technology, Councillor Marwa built a successful professional career while simultaneously dedicating himself to serving others. His contribution to public life spans almost 5 decades, beginning with his entry in politics in 1978. During his service in Birmingham City Council, he's held several senior positions, including Chair of the Race Relations and Equal Opportunities Committee and also Chair of the Leisure Services Committee. He worked tirelessly to promote equality, fairness and opportunities for all communities, particularly during challenging times in Birmingham's history. His record of service extends far beyond local authorities. He has served on health authorities, housing associations, he was on the Police Consultative Committee and equality organisations, also striving to build stronger and more inclusive communities. His commitment to young people and public service was very rightly recognised when he was awarded the MBE by Her Majesty Queen Elizabeth II in 1990. And he was given this for his work with the young unemployed, teaching them basic skills to enable them to work for the very first time. Councillor Marwa also served the justice system with distinction as a court magistrate, and he did that for over 2 decades,
demonstrating integrity, compassion and fairness in all that he undertook. Since being elected to this Borough Council, he has continued to serve diligently on numerous committees and boards, including Chairman of Licensing Committee, Licensing Committee. His contribution to civic life in Solihull has already earned the respect and admiration of residents throughout the borough. But beyond public life and public office, Councillor Marwa is a man of culture and creativity. And I only found this out very recently. He was a founding member of Britain's pioneering Punjabi Bhangra group called the Musafirs. He helped celebrate and promote cultural diversity in this country. He's also a writer, a poet, a broadcaster and TV presenter, and a public speaker who has spent a lifetime bringing communities together. Colleagues, Councillor Sardul Singh Marwa embodies the very best of public service: dignity, inclusivity, compassion and commitment to community cohesion. I have no doubt that he will serve the people of Solihull with great distinction as Mayor. It is therefore my privilege to formally propose Councillor Sardul Singh Marwa as Mayor of Solihull for the municipal year 2026-27. Thank you. Thank you, Madam Mayor, distinguished guests, ladies and gentlemen, fellow councillors. It gives me great pleasure to second that nomination that Councillor Sardul Marwa, MBE, JP, be made Mayor of Solihull for the municipal year of 26-27. After hearing Councillor Grinsell outline his remarkable career, you might be all wondering whether there's anything left to say, as it seems that there is very little that Councillor Marwa has not been involved in. But what makes him so special and respected isn't just that long list of roles and achievements we've just heard, but it's the person behind them. Because despite everything he has done, he remains warm, good-humoured, and someone who genuinely enjoys being around and helping other people. I've had the pleasure of knowing Councillor Marwa for a number of years now, while campaigning together during elections and serving our communities as fellow councillors. And during that time, I've seen firsthand that same warmth and humour when out meeting residents, and the ease with which he puts others at ease, no matter who they are. In fact, throughout all those years, I've also personally, affectionately, and it is with genuine affection, referred to him as old man. And he, in return, has always called me young man. From this evening onwards, I may need to be slightly more respectful and formal and start addressing him as Mr. Old Mayor, but I suspect that the tradition of him calling me young man will continue. Anyone who knows Councillor Marwa personally will also know that he enjoys good conversation. However, after nearly 50 years of public service, I think we can all agree he's earned both. I second that. I'd also like to say a word about the man behind the public roles and duties. He's a devoted family man, a proud husband, father and grandfather. And like many people, he's faced his own share of personal challenges, including once being the victim of a horrific, and for those of us who know the details, he was a victim of a horrific violence attack. But if anything, those experiences have only strengthened his resilience and his commitment to public service. It's also right on an occasion like this to recognise the support behind him. I'd like to wish Councillor Marwa, but also his wife Susan, every success as they take on this mayoralty, and to thank Susan in advance for all the support I know she will continue to give him this year ahead. At its heart, the role of the Mayor is about bringing people together, representing every part of our borough and encouraging pride in our communities, and I have no doubt at all that Councillor Marwa will do exactly that. Whether at civic events in the community or meeting residents, I do honestly, personally, truly believe that he will represent Solihull with real distinction. It therefore gives me enormous pleasure to second the nomination that Councillor Sardul Marwa Singh be made Mayor of Solihull for municipal year 26-27. Thank you. Councillor Marwa, I have the honour to inform you that you have been elected Mayor of the Metropolitan Borough of Solihull for the ensuing year, and I now invite you to make the declaration of acceptance of office.
I, Councillor Sardul Singh Marwa, having been elected to the office of Mayor for the Metropolitan Borough of Solihull, hereby declare that I take the said office upon myself and will duly and faithfully fulfil the duties thereof according to the best of my judgment and ability. I undertake to observe the code of members of the Metropolitan Borough of Solihull. Thank you. And truly humbled to accept the office of Mayor of Solihull for the municipal year 2026 and 2027. To be entrusted with this role by the members of the Council is a privilege that I will not take for granted, and I sincerely thank you all for the confidence and support you have shown in me. As a councillor, serving the people of this borough has been one of the greatest honours of my life. Throughout my years of public service and as a magistrate, I have always believed in treating people fairly and giving something back to the community that has given me so much. I'm proud to serve the borough that is diverse, vibrant, and compassionate. A borough where people from all backgrounds, faiths, and cultures work together for the common good. One of the great strengths of Solihull is its strong sense of community spirit, and during my mayoral year, I hope to celebrate and support the spirit wherever I go. In 1982, I was proud to unite Birmingham's MPs from all major political parties to support of a Sikh boy banned from school for wearing his turban. The turban is an important symbol of the Sikh faith, dignity and identity. His legal case highlighted that 83,000 Sikhs had bravely fought alongside the British Army in both World Wars. In 1983, the decision to ban the turban was overturned and Sikhs were recognized as a protected ethnic group under the law. This landmark case provided Sikhs in the UK with a legal protection for their religious identity and their right to wear a turban. If anybody wants to see that case, you can Google it and see it. And I was proud to be on the front of that march of 75,000 plus people to Downing Street. Outside my public life, as Councillor Grinsell said, many people will probably know my long-standing involvement with music and culture. In 1965, I formed one of the first Punjabi Bhangra music group, the Musafirs, translated the Travellers. Alongside this, I have also enjoyed being public speaker, poet, writer over many years. My sincere thanks to my wife Satnam and family for their continued support throughout my years in public life. Public service is never carried out alone, and their encouragement, patience, and understanding have meant a great deal to me. My wife herself has given outstanding service to the community as a magistrate for over 38 years. That makes both of us in judicial service 65 years. And I am immensely proud of her commitment and dedication. I have always believed strongly in helping people, particularly young people, to achieve their potential and contribute positively to society. During my year as a mayor,
I am proud to support two very important causes close to many families: Our Voice, Our Service, OVOS for children, and for senior citizens, Aid UK Solihull, the local charities. These charities carry out extraordinary work supporting individuals and families through some of life's most difficult challenges, and I sincerely hope we can all support them generously throughout the coming year. As a mayor, I will strive to uphold the traditions of the great office and look forward to meeting residents, volunteers, charities, faith groups, businesses, and community organizations with dignity, humility, and pride to recognize the tremendous work they do every day. I would like to thank the leader of Solihull, Councillor Karen Grinsell, for her help and support for proposing my name for the Mayor of Solihull. Thank you. I also like to give my sincere thanks to Councillor Josh O'Nien for seconding and for his generous words. Finally, I would like to thank the outgoing Mayor, Councillor Annette McKenzie, and the Mayor's Consort, Kimberly Dodd, for their service and dedication during the past year. Thank you once again for the great honour. I look forward to serving the people of Solihull as your Mayor. Thank you. I now propose to invite Satnam, who will act as my Lady Mayoress, who consort during my year of office with their badge. Have the badge, please.